Okay, good morning. Good morning, parents. Welcome and thank you for coming to Parent University Session 13. My name is Andrew Mallory, and I am the literacy coach in the elementary school, which means I work with teachers to ensure our curriculum and instructional strategies help support all of our students. This is Sarah Brose, the librarian in the elementary school, and we're also joined by Miss Jeannie Shin, our assistant librarian, who will be translating for us today. We are so excited to talk with you today about some ways that you can support your children at home with reading, specifically by looking at how building background knowledge and listening skills can help children become stronger readers and how we can support these skills at home. 안녕하세요. 13번째 세션에 오신 것을 환영합니다. 저는 초등학교 리터러시 코치 앤드류 멜로리입니다. 저는 교사들과 협력하여 커리큘럼과 교육 전략을 모든 학생들에게 가장 효과적으로 지원할 수 있도록 노력하고 있습니다. 그리고 도서관 사서인 세라 브로즈와 오늘 저희 번역을 도와줄 초등도서관 사서 지니 신입니다. 오늘 이 자리에서 여러분 자녀의 독서를 지원할 수 있는 몇 가지 방법에 대해 이야기하게 되어 매우 기쁩니다. 특히 배경 지식과 듣기 실력을 향상함으로써 아이들이 더 우수한 독자가 될 수 있도록 가정에서 활용할 수 있는 방법에 대해서 살펴보겠습니다. So before we begin, we wanted to start with a little activity. Each table is going to work together in a tower building competition. Each table has marshmallows and toothpicks. Together with your table, please use your materials to build the tallest tower possible. You have 3 minutes to build your tower. 그럼 시작하기 전 잠깐 액티비티 먼저 해보겠습니다. 각 테이블마다 함께 탑을 쌓는 활동입니다. 테이블마다 마시멜로와 이쑤시개가 있는데요. 이 재료들을 사용하여 다 같이 가능한 한 가장 높은 탑을 쌓아봅니다. 3분 동안 탑을 쌓은 다음에 마시멜로와 이쑤시개만으로 어느 테이블이 가장 높은 탑을 쌓았는지 확인해 보겠습니다. "25 more seconds."
5, 4, 3, 2, 1. All right. Hands off the marshmallows. Hands off the marshmallows. 손 Let's see. 드세요. Let's see which towers are standing. Oh, hands off. Hands off. 자, 이제 그만하시고요. 손을 떼주세요. Good job. Okay. That was a lot of fun. It's kind of hard to tell who won because a lot of them keep tipping, but we definitely see a couple that were strong, they were standing up, and you were using all the materials you had to make as strong of a tower possible. So believe it or not, learning to read is a bit like building the towers that you just made. You used two main materials to construct your towers. And when we think about reading, we can identify two major parts that lead to successful reading: word recognition and language comprehension. So word recognition means decoding or reading words. So that's being able to identify the letters and sounds and put them together to read words. However, this is only one part of the process. Equally important is being able to understand the words that we read so we can make sense of text. Did anyone use just toothpicks or just marshmallows to build a tower? No, that wouldn't make sense. Similarly, with reading, more than one piece is important. For this session today, however, we are going to focus on just language comprehension, but we wanted to point out word recognition is also a very, very important part of the process. It's just not the focus for this particular workshop. 읽기를 배우는 것은 방금 만든 탑을 쌓는 것과 비슷합니다. 여러분들은 탑을 쌓기 위해 두 가지 주요 재료를 사용하셨죠. 우리가 독서에 대해 생각할 때 성공적인 독서를 이끄는 두 가지 주요 부분은 단어 인식과 이해력입니다. 단어 인식은 단어를 해독하거나 읽는 것, 즉 문자와 소리를 식별하고 이를 조합하여 단어를 읽을 수 있는 것입니다. 그러나 이는 언어 이해 과정의 일부일 뿐입니다. 마찬가지로 중요한 것은 우리가 읽은 단어의 뜻을 알고 텍스트를 이해할 수 있는 것입니다. 탑을 쌓기 위해 이쑤시개만을 사용하시거나 마시멜로만을 사용하신 분이 있나요? 없으시죠? 독서도 마찬가지로 한 가지 이상의 부분이 중요합니다. 따라서 이번 세션에서는 언어 이해에 초점을 둘 예정이지만 단어 인식 과정도 매우 중요한 부분이라는 점을 말씀드리고 싶습니다. So does this mean that reading is passive? That we just take the author's words at face value? Actually, no. Comprehending text is an interactive process between the reader's background knowledge and the text. When you know more about a topic, you are better able to make predictions, understand the topic, and build even more knowledge. When we read, we take what we know and use it almost like a pair of glasses to help us interpret the text even better. 이것은 책을 읽는 것이 수동적이라는 것을 의미할까요? 저자의 말을 액면 그대로 받아들이는 걸까요? 실제로는 그렇지 않습니다. 텍스트를 이해하는 것은 독자의 배경 지식과 텍스트 사이의 상호작용 과정입니다. 어떤 주제에 대해 더 많이 알 때 더 잘 예측할 수 있고 그 주제를 더 잘 이해할 수 있으며 훨씬 더 많은 지식을 쌓을 수 있습니다.
읽을 때 우리는 우리가 알고 있는 지식을 안경처럼 사용하여 텍스트를 더 잘 이해할 수 있게 됩니다. So, what goes into this language comprehension piece? There are actually quite a few elements, but two main ones are listening comprehension and background knowledge. Today, we're going to explore what these two concepts mean and how we can support them at home in order to help our children become strong readers in English and even their home languages too. 그렇다면 이 언어 이해 부분에는 무엇이 들어가 있을까요? 실제로는 꽤 많은 요소가 있지만 두 가지 주된 요소는 듣기 이해력과 배경 지식입니다. 오늘 우리는 이 두 가지 개념이 무엇을 의미하는지 그리고 우리 아이들이 영어는 물론 모국어까지 잘 읽는 독자가 되도록 하기 위해 가정에서 어떻게 지원할 수 있는지 알아볼 것입니다. So before we get too far into the main points for today, we wanted to give you a chance to think about some of these ideas. Each table has some statements on paper about reading. Your job is to read through the statements and then decide if you agree or disagree with what they say. If you agree with it, you can place it on the green arrow by the smiley face. If you disagree, you can place it on the red arrow toward the frowning face. The point is to have a conversation with other parents at your table and discuss your thoughts on how these statements align with your views on reading. 오늘 프레젠테이션의 주요 요점으로 들어가기 전 이러한 아이디어에 대해 생각해 볼 수 있는 기회를 드리고자 합니다. 각 테이블에는 독서에 관한 설명이 적힌 작은 종이들이 있습니다. 각 문장을 읽고 그 내용에 동의하는지 동의하지 않는지를 결정하는 것입니다. 동의하시면 웃는 얼굴 방향의 녹색 화살표 위에 놓으시면 되고요. 동의하지 않는 경우에는 찡그린 얼굴 방향의 빨간색 화살표에 놓으세요. 테이블에 계신 다른 학부모님들과 대화를 나누시고 리딩에 대한 여러분의 견해와 어떻게 일치하는지에 대해 논의해 보는 것입니다.
Okay, about 15 more seconds. Okay, thank you so much for having conversations with each other about these sentences. We're going to look at these later, and I hope it got you thinking a bit about what we think about reading, and maybe we'll answer some questions today. So, we said we're going to talk about background knowledge. What goes into, Thank you. What goes into background knowledge? Well, background knowledge is composed of how much we know about a topic combined with life experiences we have about that topic. When we have many different life experiences, it helps us be able to better understand text. In fact, without enough background knowledge, understanding new text might be challenging or even impossible. 배경 지식은 어떤 주제에 대해 우리가 얼마나 알고 있는지와 그 주제에 관한 삶의 경험들로 구성됩니다. 우리가 다양한 삶의 경험을 가지고 있을 때 텍스트를 더 잘 이해할 수 있게 되는 거죠. 실제로 충분한 배경 지식이 없으면 새로운 텍스트를 이해하는 것이 어렵거나 불가능할 수 있습니다. So let's look at an example of what this can look like. Let's pretend that there's a book called Andrew and Sarah Make Kimchi. In this book, Andrew and Sarah want to make a big batch of kimchi to share with their friends. Let's see how our background knowledge helps us understand the story. 그럼 배경 지식에 대한 예를 들어보겠습니다. 앤드류와 세라가 김치를 담다라는 제목의 책이 있다고 가정해 봅니다. 이 책에서 앤드류와 세라는 친구들과 나눠 먹을 충분한 양의 김치를 만들고 싶어 합니다. 우리의 배경 지식이 이 이야기를 이해하는데 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다. So here's the recipe that Andrew and Sarah are going to use. Take a second and look at the recipe. 앤드류와 세라가 사용할 요리법은 다음과 같습니다. 잠깐 레시피를 살펴보세요. I hear some murmurs. I hear some background knowledge being activated, yeah. So I want you to make a prediction about what the problem will be in this story. Is it, 1, they will not have enough kimchi to share with their friends? 2, the kimchi will taste really bad? Or 3, the kimchi will not be ready in time? Hold up your fingers. What do you think the problem is going to be in the story? 자, 이제 책을 읽기 전에 이야기에서 문제가 무엇인지 예측해 보시기 바랍니다. 첫 번째, 친구들과 나누어 먹을 김치가 충분할까요? 두 번째, 김치 맛이 없을 것 같다. 세 번째, 김치가 제 시간에 완성되지 못할 것이다. 1번, 2번, 아니면 3번. 손가락을 들어 무엇이 문제라고 생각되는지 보여주세요. So what do you think? Oh. Yeah, very unanimous. Number 2, right? Did you have to think a long time about it? No. So, yes, of course, the answer is number 2. This kimchi is going to taste really, really bad. But you did not have to read the story to know that. Why? Because you have enough background knowledge about kimchi to be able to anticipate what will happen in the story. When I showed this example to people who do not know as much about Korean food, they were not able to predict what the problem would be with this recipe. It looked fine to them. Research shows that skilled readers use background knowledge to make strong predictions before they even read a book. 당연히 정답은 2번입니다. 정말 맛이 없을 것 같죠? 그것을 알기 위해 우리는 이 책을 읽을 필요조차 없습니다. 왜냐하면 이야기 속에서 어떤 일이 벌어질지 예상할 수 있을 만큼 김치에 대한 배경 지식이 충분하기 때문이죠. 한국 음식에 대해서 잘 모르는 사람들에게 이 예시를 보여주었을 때는
이 요리법에 무슨 문제가 있는지 자신 있게 예측하지 못했습니다. 연구에 따르면 숙련된 독자는 텍스트를 읽기도 전에 배경 지식을 통해 충분한 예측을 할 수 있습니다. And I'm so sorry for that recipe. Please don't be mad at me. So, how can we build background knowledge to help our kids become even stronger readers? Well, one way is to read a lot and read about different topics to gain a deeper understanding of the world around us. Another way to develop background knowledge is through experiences, doing different things. The more you experience, the easier it is to visualize many different concepts. Just like you were able to visualize how bad the kimchi would taste. Sorry again. Another way to build background knowledge is to travel to different places with your family and have conversations about your experiences in those new places. Nowadays, students have access to books, stories, and information from all over the world. If students are able to engage with different places and cultures, then it adds to their background knowledge. So on school breaks, it can be tempting to focus only on academics or go to academies a lot. But actually, one of the best ways to build background knowledge is to get out there and have new experiences together as a family. 그럼 우리 아이들이 우수한 독자가 될 수 있도록 돕기 위해 배경 지식은 어떻게 쌓을 수 있을까요? 책을 많이 읽고 우리 주변 세계에 대한 더 깊은 이해를 위해 다양한 주제에 대해 읽는 것입니다. 또 다른 방법은 경험을 통해서입니다. 김치가 얼마나 맛이 없었는지를 시각화할 수 있었던 것처럼 말이죠. 더 많이 경험할수록 다른 개념들을 시각화하는 것이 더 쉬워집니다. 배경 지식을 쌓는 또 다른 방법은 가족과 함께 여러 곳을 여행하고 경험에 대해 대화를 나누는 것입니다. 요즘 학생들은 전 세계의 다양한 책, 이야기, 정보에 접근할 수가 있죠. 학생들이 다양한 장소와 문화에 참여할 수 있다면 배경 지식을 더 많이 쌓게 됩니다. 방학 기간 동안 학업에 집중하거나 학원에 보내고 싶은 유혹을 느끼실 수도 있지만 배경 지식을 쌓는 가장 좋은 방법 중 하나는 밖으로 나가 가족들과 함께 새로운 경험을 하는 것입니다. Sorry. Thank you. So how can we build our background knowledge? So you want to ignite your child's love of learning. You can expose them to the magic of reading multiple texts on the same topic. This journey not only deepens their knowledge, but also sparks excitement and opens new doors to discovery. 그럼 배경 지식을 쌓는 방법을 한번 알아볼까요? 아이들에게 학습에 대한 열망을 불러일으키고 싶으신가요? 그럼 동일한 주제에 대해 여러 종류의 텍스트를 접하도록 해주세요. 이는 지식을 심화시킬 뿐만 아니라 흥미를 불러일으키고 새로운 발견의 문을 열어줍니다. Imagine your child delving into prehistoric worlds through picture books, poems, and articles, each offering a unique glimpse into dinosaur mysteries. Unraveling the fascinating tales of fossils with historical fiction, nonfiction, and even poetry, enriching their understanding and vocabulary. They're drawing captivating connections, like exploring how dinosaur habitats connect to climate change, sparking curiosity about today's world. As parents, you play a crucial role in fueling this adventure. Ask intriguing questions to pick their interest and encourage them to dig deeper. Offer resources and guide their independent research, empowering them to become mini explorers. Help them connect the dots, showing how each discovery relates to their initial spark, building a web of knowledge. 배경 지식을 쌓기 위해 예를 들어 다음과 같은 활동들을 한번 시도해 보세요. 공룡의 신비를 엿볼 수 있는 그림책, 시, 기사를 통해 선사시대에 대해 알아본다. 역사소설, 넌픽션, 심지어 시를 통해 화석의 매력적인 이야기를 풀어내어 이해력과 어휘력을 풍부하게 한다. 공룡 서식지가 기후 변화와 어떻게 연결되는지 탐구하는 등 흥미로운 연결고리를 알아봄으로써 오늘날의 세계에 대한 호기심을 불러일으킨다. 학부모로서 여러분은 이러한 모험을 촉진하는 데 중요한 역할을 하게 됩니다.
흥미로운 질문을 던져 아이들의 관심을 불러일으키고 더 깊이 파고들도록 격려한다. By embracing multiple texts, you're gifting your child not just information, but a captivating learning experience that ignites their passion and shapes their love for the world around them. So embark on this exciting journey together, one book, one question, and one discovery at a time. 여러 텍스트를 수용하는 것은 자녀에게 정보뿐만 아니라 배움에 대한 열정을 일으키고 그들 주변 세상에 대한 사랑을 형성하는 매력적인 학습 경험을 선물하는 것입니다. 그러니 책 한 권, 질문 하나, 한 번에 하나씩 시도해 보세요. Our library fosters a love of reading with a vast and well-organized fiction section designed to cater to your child's interest. We have or Everybody, a book section, which these are our charming picture books. They're bursting with color and captivating stories, helping students discover the joy of reading and nurture their imagination. We also have early chapter books, which are engaging stories with chapters that take young readers on exciting journeys, building their confidence and fluency. We have a fiction book section, which this slide shows, and it dives into a world of possibilities. Readers can embark on captivating adventures across diverse genres, from thrilling mysteries to fantastical realms. Our library is the perfect place to spark your child's love of reading and empower them to become lifelong bookworms. 저희 도서관은 체계적으로 분류된 소설 섹션을 통해 아이들의 관심사에 맞게 독서에 대한 흥미를 키워주고 있습니다. 이 섹션은 Everybody Books를 의미하며 모두를 위한 도서, 즉 그림책 섹션입니다. 다채로운 색감과 매혹적인 이야기로 가득 찬 그림책은 학생들이 독서의 즐거움을 발견하고 상상력을 키울 수 있도록 도와줍니다. EC는 Early Chapter Book의 줄임말로 어린이 챕터북입니다. 어린 독자들을 흥미진진한 이야기 세계로 안내하고 책 읽기에 자신감과 유창함을 키워주는 짧은 챕터가 포함된 책들입니다. F는 픽션으로 슬라이드에 표시된 장르별 소설책들입니다. 아이들은 스릴 넘치는 미스터리부터 환상의 세계까지 다양한 장르에 걸쳐 매혹적인 이야기 모험을 즐길 수 있습니다. 저희 도서관은 아이들의 독서에 대한 흥미를 불러일으키고 평생 책벌레가 될 수 있도록 도와주는 완벽한 장소입니다. The nonfiction section of the library adheres to the Dewey Decimal System, and it's intuitively categorized by subject matter. This structure empowers students to navigate independently and delve into specific topics deeply. 넌픽션, 즉 비소설 섹션은 듀이 10진 분류법에 따라 주제별로 분류되어 있으며 이러한 구조를 통해 학생들은 독립적으로 탐색하고 특정 주제를 심층적으로 탐구할 수 있습니다. We have an optional spring reading challenge this year for all grades pre-K3 through 5th grade. The SJA Elementary Reading Land Challenge for spring 2024 offers an exciting opportunity for your child to broaden their horizons and deepen their love of reading. 유아 3세에서 초등학교 5학년까지 모든 학년을 대상으로 한 봄 시즌 독서 활동 도서 이벤트가 있습니다. 도전 이벤트가 있습니다. 2024년 봄 SJA 초등학교 리딩랜드 챌린지는 학생들이 자신의 시야를 넓히고 독서에 대한 사랑을 깊게 할 수 있는 흥미로운 기회를 제공합니다. This year's challenge encourages students to explore new and exciting topics in the library and read across different subjects to gain a wider understanding of the world around them. We're going to look at the challenge game boards for the different grade levels. So first, pre-K3 through 2nd grade. In box 2, a student will pick up a picture book from the E or the Everybody section of the library where vibrant stories spark early literacy and imagination. And then an example in box 3, the student will choose an early chapter book or an EC book and delve into an engaging story with chapters, perfect for a young reader taking flight. 올해의 챌린지는 학생들이 도서관에서 새롭고 흥미로운 주제를 탐구하고 다양한 주제의 책을 읽어 주변 세계에 대한 더 넓은 이해를 얻도록 장려하고 있습니다. 다양한 학년 수준에 대한 챌린지 게임 보드를 살펴보시겠습니다. 첫 번째, 유아 3세 반부터 초등 2학년까지.
두 번째 빈칸에는 아이가 도서관에서 생생한 이야기로 상상력을 불러일으키는 Everybody, 즉 모두의 책 섹션에서 그림책 한 권을 선택하여 읽습니다. 그런 다음 세 번째 빈칸에는 어린아이들에게 적합한 Early Chapter Book, 즉 짧은 챕터북을 선택하여 이야기를 탐구하게 됩니다. Box 2, or the Everybody example, is a book titled Big Bear's Hug, and its call number, which is located on the spine of the book, is EOLD. Box 3's example is Today I Will Fly, and its call number is ECWIL. So after reading these books of choice, the student will fill in the titles and call numbers on the lines corresponding to the boxes from the front of the reading challenge form. 두 번째 박스에 이 또는 모두의 책 예시로 빅베어 허그라는 제목의 책이고 책 등에 있는 청구 기호는 EOLD입니다. 세 번째 박스에 EC 예로는 제목이 Today I Will Fly이고 청구 기호는 ECWIL입니다. 선택한 책을 다 읽은 후에 학생은 리딩 챌린지 양식 앞면에 빈 공간에 부합되는 뒷면 번호 줄에 책 제목과 청구 기호를 적습니다. Let's explore box 7 of the Reading Land Challenge for 3rd through 5th graders. This box asks your child to read a book from the 700 section of the library, which is arts and recreation, so subjects like art, music, and sports. 리딩랜드 챌린지 3학년에서 5학년 대상 7번째 박스를 살펴보겠습니다. 이 공간에서는 아이들이 미술, 음악, 스포츠 등 예술과 레크레이션 관련 주제를 다루고 있는 도서관의 700번 구역에서 책을 선택하여 읽도록 요구하고 있습니다. A 700s example is Lookbook by Tana Hoban with the call number 779 HOB on its spine. You will write the title of the book and the call number on the line that corresponds to the correct box from the front of the Reading Land Challenge. You'll repeat for the other boxes and lines on the back until you've completed the entire game board. Throughout the challenge, your child will bring it into the library for the librarian to check your child's progress. And then, by the end, your child will have read 16 diverse books. And then don't forget your parent's signature with the date in the last box before turning it in by May 3rd. 700번대의 예시로 타나 호반의 룩북이 있는데요. 책 등에 있는 청구 기호는 779HOB입니다. 리딩 챌린지 앞면 상자에 부합되는 뒷면 줄에 책 제목과 도서 청구 기호를 씁니다. 전체 게임 보드를 완성할 때까지 각각의 빈칸과 뒷면 해당 줄의 단계를 반복합니다. 챌린지를 진행하는 동안 학생들은 사서 선생님이 자신의 진행 상황을 확인할 수 있도록 리딩 챌린지를 도서관으로 가지고 옵니다. 학생들은 총 16권의 다양한 책을 읽게 됩니다. 5월 3일까지 챌린지 양식을 제출하기 전에 앞면에 날짜와 함께 학부모님의 최종 서명을 꼭 기입해 주세요. The Sora reading app gives students access to ebooks, audiobooks, read-alongs, and magazines, and more using their school ID. It is free to use for students and offers a selection of age-appropriate and diverse titles. This slide shows a book available as an ebook and as an audio book. The following slide will show just a few of the many magazines available to your child to read. I will go more in depth over Sora during the library's Parent University session about summer reading in the month of May. 소라 독서 앱은 학생들이 학교 아이디를 사용하여 전자책, 오디오북, 리드얼롱, 함께 읽기 책, 잡지 등 다양한 자료에 접근할 수 있도록 하는 앱입니다. 학생들은 무료로 이용할 수 있으며 연령대에 적합한 다양한 도서들을 선별하여 제공하고 있습니다. 이 슬라이드는 전자책이나 오디오북으로 이용 가능한 책을 식별하는 방법을 보여줍니다. 그리고 다음 슬라이드에서는 다양한 잡지들 중 아이들이 읽을 만한 잡지 일부를 소개합니다. 5월에 있을 예정인 도서관 여름 독서 프로그램 세션에서 소라 앱에 대해서는 더 자세히 설명드리겠습니다. Okay, so we have talked about background knowledge,
But what about listening comprehension? This is also a big part of language comprehension that students need in order to be strong readers. 지금까지 배경 지식에 대해 이야기해 보았는데요. 그럼 듣기 이해력은 어떨까요? 이것 또한 학생들이 숙련된 독자가 되기 위해 필요한 언어 이해력의 중요한 부분입니다. So what is listening comprehension? Listening comprehension is being able to understand the language that you hear and think about what you already know about the topic in order to generate understanding about what you are hearing. 청취력은 듣고 있는 언어를 이해하고 그 주제에 대해 이미 알고 있는 것을 생각하여 듣고 있는 것에 대한 이해를 이끌어낼 수 있는 것입니다. So how can we build listening skills? Well, the main way to do this is to increase opportunities to listen to language and also build background knowledge. If a child is always reading silently in their head and not getting many opportunities to hear books read aloud or listen to meaningful audio, then it will be difficult for them to develop strong listening comprehension. 듣기 능력은 어떻게 키울 수 있을까요? 주된 방법은 언어를 들을 수 있는 기회를 늘리고 배경 지식도 쌓는 것입니다. 만약 아이가 항상 소리 없이 책을 읽고 책을 소리내어 읽어보거나 의미 있는 오디오를 들을 기회가 많지 않다면 듣기 이해력은 발달시키기 어려울 것입니다. So one way that your child can access high quality, engaging listening opportunities in English is through podcasts. Podcasts have become very popular in North America and are available worldwide. They are essentially radio shows where kids can listen to stories, learn about history, and even hear scientists answer kids' questions. You can access podcasts through your phone or computer, and kids love them. My wife and I found some podcasts that our daughters love to listen to. They have learned so much about many different topics and are applying that knowledge to reading. And as a side note, ever since we introduced them to podcasts, they have asked for less screen time as a form of entertainment. So after this presentation, you will have some time to visit our podcast station in the back, and we will share these resources with you. 자녀가 고품질의 흥미로운 영어 청취 기회에 접근할 수 있는 방법으로 팟캐스트를 이용하는 방법이 있습니다. 팟캐스트는 북미에서 큰 인기를 얻었으며 전 세계에서 이용 가능합니다. 아이들이 이야기를 듣고 역사에 대해 배우며 심지어 과학자들이 아이들의 질문에 대답하는 것도 들을 수 있는 라디오 쇼입니다. 휴대폰이나 컴퓨터를 통해 팟캐스트에 접속할 수 있으며 아이들은 팟캐스트를 좋아합니다. 제 아내와 저는 저희 딸들이 즐겨 듣는 팟캐스트 몇 개를 찾았습니다. 제 아이들은 다양한 주제에 대해 많은 것을 배웠으며 습득한 지식을 독서에 적용하고 있습니다. 참고로 딸들에게 팟캐스트를 소개한 이후로 아이들이 오락의 한 형태로 스크린을 보는 시간을 줄여달라고 요청을 하기까지 했습니다. 프레젠테이션 후에는 뒤쪽에 있는 팟캐스트 스테이션에서 몇 가지 리소스를 공유할 시간을 가질 것입니다. So after this presentation, we will be giving you this resource over at the podcast station. These are podcasts that we recommend for kids. They are all in English, and they cover different topics. So we have some that are science-based, some that are stories, and some that are really interesting questions and answers. To use this resource, when you get your digital copy, you can click on the podcast that interests you. So I'm going to click on But Why? And then it will take you to the web page. You can scroll down, and here you see all the episodes. So if I want to listen to this podcast, Why Do We Need Glasses? I can hit listen and listen to it. 프레젠테이션이 끝난 후에 어린이들에게 추천할 만한 팟캐스트가 포함된 리소스를 제공할 것인데요. 모두 영어로 되어 있고 다양한 주제를 다루고 있습니다. 과학에 기초한 내용도 있고 이야기 내용도 있고 흥미로운 질문을 하고 답을 주는 내용도 있습니다. 관심 있는 팟캐스트를 클릭하시면 해당 웹페이지로 이동합니다. 에피소드를 아래로 스크롤하여 자녀가 듣고 싶어하는 것을 선택하실 수 있습니다.
These podcasts are also available on Apple Podcasts and Spotify if you have those apps. 팟캐스트는 애플 팟캐스트 또는 앱이 있는 경우에 스포티파이 앱에서도 사용하실 수 있습니다. And don't forget, Sora also has a large collection of audiobooks which are perfect for building listening skills. Remember, in order to be a strong reader who reads fluently and with expression, kids need lots of opportunities to hear books read aloud to them. Audiobooks are a high-quality way to let your child listen to fluent reading. 그리고 청취력을 기르기에 완벽한 오디오북 컬렉션을 보유하고 있는 소라를 잊지 마세요. 유창하고 표현력 있게 책을 읽는 숙련된 독자가 되기 위해서는 책을 소리내어 읽어주는 오디오북을 들을 수 있는 기회가 많이 필요합니다. 오디오북은 아이들이 유창하게 읽을 수 있도록 해줄 수 있는 아주 유용한 방법입니다. So now, let's revisit the scale you worked on earlier. Look at the statements again. Do you feel the same way as you did earlier? Have you learned anything new today that has started to change your perspective? Take a moment now, talk with other parents at your table about the statements, and feel free to move them to a different place on the arrows if you feel differently about any of the statements. 자, 그럼 이제 좀 전에 작업한 내용을 다시 한번 살펴보겠습니다. 내용들에 대해 앞서 느꼈던 것과 같은 생각이신가요? 오늘 여러분의 생각을 바꾸게 한 새로운 것을 배우셨나요? 지금 잠시 시간을 내어 테이블에 계신 다른 학부모님들과 해당 내용에 대해 이야기를 나누시고 생각이 바뀌신 경우에 화살표의 다른 위치로 자유롭게 옮겨주세요.
Okay. You can wrap up your conversations. And now, as a small token of appreciation for joining us today, we have a raffle. When you came in, you should have gotten a number. If you do not have a number, raise your hand, and Ms. Chavez will come bring a number to you. 번호표를 안 받으신 분은 손을 들어주세요. 지금 갖다 드리겠습니다. All right. Sure. Yeah, yeah. 자, 오늘 여러분과 저희와 함께 해주신 것에 대한 작은 감사의 표시로 학생들의 배경 지식을 쌓는 데 도움이 될 만한 흥미로운 도서 추첨을 하겠습니다. 제가 15개의 번호를 뽑을 테니 본인의 번호가 불리면 추첨 테이블로 가셔서 소장하고 싶으신 책 한 권을 고르시면 됩니다. Okay, let's see. First one out of the box. 37. 37번, Winner. Ten. 30. 30번이요. 16. 16번입니다. 43. 43번, 8. 8번, 79. 79번, 69. 69번, 77. 77번, 2. 2번, 20. 20번, 68. 68번, 84. 84번, 36. 36번, 71. 71번, Okay, we have a few extras, so I'm going to call more numbers. 자, 몇 건이 남아서 더 부르겠습니다. 17. 17번, Oh, lucky day. 93. 93번, All right. 65. 65번, 62. 62번, 2 more. I'm going to call 2 at the same time so you guys can negotiate.
21, and 15. 21번, 15번. Congratulations. And now we want to give you some time to explore the resources that we mentioned. Miss Sarah, Miss Jeannie, and Miss Adams will be at the library station where you can learn more about accessing books through Sora and the Reading Land Challenge. I will be at the podcast station with Miss Kelly, where we will have some examples of podcasts, and you can explore and we can answer any questions you have about those podcasts. After you have gotten your resources and have had your questions answered, you are free to go. So thank you so much for joining us today. Thank you. And before you go, please take the time to go to the resource tables and give us some feedback on today's session. We would really appreciate it. Thank you so much. 그럼 이제 저희가 언급한 리소스를 탐색할 시간을 드리겠습니다. 미스 세라와 미스 지니 그리고 미스 애덤스가 소라와 리딩랜드 챌린지를 통해 책에 접근하는 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있는 도서관 스테이션에 있을 것입니다. 그리고 저는 미스 켈리와 함께 팟캐스트 스테이션에 있겠습니다. 여기서 둘러보실 수 있는 팟캐스트의 몇 가지 예를 보실 수 있고 접속 방법이나 팟캐스트에 대한 질문에 답변해 드리겠습니다. 자료 및 질문에 대한 답변을 받으신 후에는 자유롭게 가시면 되는데요. 리소스 테이블로 이동하시기 전에 잠시 오늘 세션에 대한 피드백을 완성해 주시기 바랍니다. 오늘 함께 해주셔서 정말 감사합니다. Okay, before you move off to your stations, I just wanted to say a very big thank you to Ms. Bros, Ms. Jeannie Shin, and Mr. Mallory for putting on an excellent session on reading comprehension today. Please give them a round of applause. 2 more Parent University sessions that are coming up in March. On March 14th, we're going to have 2 sessions that are centered around inquiry-based learning. It's going to be lots and lots of fun. It's going to be really hands-on. And there's going to be lots of collaboration. I don't know if you just want to translate that. You get the gist. March 14th. 3월 14일에 학부모님 세션이 2가지 더 있으니까 그때도 와서 많이 들어주시기 바랍니다. 감사합니다.